Tetaplah berdiri. It's a joy to see you today. Sangat sukacita melihat Bapak Ibu Saudara hari ini. You know, this morning Pagi ini I was having a cup of coffee, saya minum beberapa and I asked cangkir him to kopi, make a cup of coffee, bikin kopi, and the person who was making the coffee was talking all about last night. dan orang yang sedang minum kopi bicara mengenai semalam. He was explaining to me all the blind eyes that were open. Dia menjelaskan kepada saya bahwa banyak orang buta matanya And terbuka. so I'm wonderful that everywhere people are talking about Isa al-Masih, Jesus Christ. Dan sangat luar biasa ketika di mana-mana orang bicara mengenai Isa al-Masih, Yesus Kristus. And God is showing His love to people. Dan itu Allah sendiri sedang menunjukkan kasihnya So kepada it's orang. wonderful to see you today. Jadi sangat-sangat senang untuk melihat Bapak Ibu Saudara di sini Are sekarang. you ready for a revelation? Apakah siap untuk pewahyuan? I don't think you're ready. I don't think Saya you're belum ready. berpikir belum yakin bahwa semua siap. No. Are you ready? Apakah siap? Ya. Oh, that's a little bit better. Ini lebih baik. Tonight, I announce is everything night. Malam ini saya telah umumkan bahwa ini malam segalanya. Really, the limitations are coming. Tidak ada yang namanya batasan untuk segala sesuatu. Sometimes faith comes so powerfully Karena iman datang dengan sangat kuat that people take the meetings out of my hands. sehingga orang bahkan mengambil kendali pertemuan itu dari tangan People saya. just start to receive. Mereka terus-menerus menerima. So let's see what's going to happen. Jadi mari kita lihat nanti malam apa yang terjadi. Thank you to all the committee members. Terima kasih buat semua komite. You are so wonderful. Anda semua begitu luar biasa. And I need to apologize to the committee. Dan saya perlu memohon maaf kepada komite. After the seminar, they invite me for lunch. Sebetulnya setelah seminar mereka mengundang saya makan siang. And I feel very bad Dan saya rasa tidak enak because I didn't come for the lunch. karena saya tidak datang makan siang. You see, I follow a certain rhythm. Saya mengikuti ritme tertentu. I have breakfast, Saya sarapan, then I pray for you, lalu saya berdoa and then bagimu, I go back, lalu saya kembali, and I don't see anybody till tonight. lalu saya tidak bertemu siapapun sampai nanti I'm malam. sorry to the committee, Saya minta maaf kepada komite. but they are very lovely. Namun Amen. mereka sangat baik. Lift up your hand right now. Angkat tanganmu sekarang. Stretch your hand up. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I thank you for the love of God, aku berterima kasih atas kasih Allah for this revelation untuk pewahyuan of the gospel of Jesus Christ dari Injil Yesus that you have Kristus given to me yang diberikan kepadaku for the benefit of the people. untuk keuntungan orang-orang. I thank you for the liberating good news Aku berterima kasih atas bebasnya kabar baik for pastors and bishops, buat uskup dan pendeta-pendeta, for believers, untuk orang percaya and for the world. dan juga untuk In dunia. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amen. Give the Lord a big Beri praise. pujian yang besar kepada Tuhan. You may be seated. Silakan duduk. You may be seated. Silakan duduk. Now, I began our journey yesterday. Saya memulai perjalanan kemarin. It's called Gospel Revolution Injil. Seminar Revolution Injil. Judulnya Seminar Revolusi Injil. Not revival, Dan not revival, bukan revival atau kebangunan, not refreshing, bukan penyegaran, revolution. revolusi. Now, yesterday, Kemarin I spoke for 2 hours. saya bicara 2 jam. I didn't talk about the gospel for Indonesia. Saya tidak bicara Injil. I didn't talk about the gospel of Papua Barat. Saya tidak hanya bicara Injil buat Papua Barat. I spoke about the gospel for leaders. Saya bicara Injil buat para pemimpin. I talked about good news for leaders. Saya bicara kabar baik buat para pemimpin. And we began to talk about the 2 covenants. Dan juga bicara mengenai 2 perjanjian. The gospel is the good news of a new covenant. Karena Injil adalah perjanjian yang baru daripada kabar baik dari So perjanjian there baru. is an old covenant Ada
Ada perjanjian lama, It's a Jewish covenant, itu perjanjian Yahudi, but it's also symbolic of all religion. namun sebuah simbol dari agama. And then that covenant ends Lalu perjanjian itu berakhir when Jesus dies on the cross. ketika Yesus mati di kayu salib And he takes the sins of the world. dan dia mengambil alih dosa dunia, And he takes you. dia mengambil And you Anda were crucified with Christ. dan Anda disalibkan bersama Kristus. Then he is buried. Lalu dia dikubur And your sins are buried. dan juga dosa-dosa dikubur. Then he is risen. Lalu dia bangkit And you are risen with Christ. dan Anda juga bangkit bersama Then he Kristus. goes to heaven. Lalu dia pergi ke surga And he sits down. dan duduk. The book of Hebrews told us that's the main point of the book of Hebrews. Kitab Ibrani katakan itulah poin utama dari kitab This is Ibrani. the main point. Inilah poin utama. Hebrews 8:1. Ibrani mengatakan This is the main point. ini poin utama, That we have a high priest bahwa kita punya imam besar who agung sat down. yang duduk In the old religious system, di dalam sistem yang the ada. high priest could never sit down. Imam besar tidak pernah duduk. There was always more work to do. Selalu saja ada pekerjaan yang harus There dilakukan. was no chair in the Holy of Holies. Di dalam tempat Maha Kudus tidak ada kursi. But our high priest, Tapi imam besar agung kita, he sat down. dia duduk. That's the main point. Itu poin utama. And we are seated with Christ. Dan kita juga duduk bersama Kristus. And then he poured out the Spirit. Dan dia mencurahkan rohnya. And you are in the new covenant. Dan Anda ada dalam perjanjian yang Now baru. you see in your Bible, Mari kita lihat di Alkitab kita. you have a page that looks like this. Ada halaman yang terlihat seperti ini. You have a page Ada halaman in your Bible di Alkitabmu that looks like this. yang kelihatan seperti ini. You Ya, have this page. lihat halaman ini. Here it says the New Testament. Dibilang perjanjian baru. But this is not where the new covenant starts. Namun di sini bukan tempatnya dimulainya. Because there is no new covenant without the shedding of blood. Tidak ada perjanjian yang baru tanpa penumpahan darah. And the new covenant is the covenant of the Spirit. Dan perjanjian baru adalah perjanjian di dalam roh. And there is no outpouring of the Spirit in Matthew 1. Di dalam Matius pasal 1 belum ada pencurahan roh. There is no shedding of blood in Matthew 1. Dalam Matius pasal 1 belum tercatat yang namanya penumpahan So the darah. new covenant comes later. Jadi perjanjian baru datangnya belakangan When Jesus goes to the cross. ketika Yesus naik kayu salib. But today, Namun hari we ini are living in the new covenant. kita telah hidup di dalam perjanjian yang baru. God made you sufficient Tuhan membuat Anda sanggup as a minister of the new covenant. sebagai pelayan-pelayan perjanjian In the baru. old covenant, you were insufficient. Di dalam perjanjian lama Anda tidak Now you are sufficient namun sekarang Anda sanggup as a minister of the new covenant. sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Hallelujah. Haleluya. See, the Bible is all about twos. Jadi Alkitab terdiri dari There were two trees in the garden. ada dua There are two covenants, Paul says. ada dua perjanjian, There's two women. ada dua wanita, There is Sarah. ada Sarah. She's a picture of the new covenant. Dia adalah gambaran perjanjian baru. She's a picture of grace, Dia adalah gambaran dari kasih karunia, of the gospel. dari Injil. There is Hagar. Ada Hagar, She's a picture of religion. gambaran dari agama. And for a while, Abraham was living with two women. Dan sebentar ada waktunya Abraham hidup dengan dua wanita. Abraham had received the promise. Abraham sudah menerima janji. Isaac was born, Ishak lahir, but he was living with two women. namun tetap hidup dengan dua wanita. He had to take care of Hagar, Jadi dia urus Hagar, and he had to take care of Sarah. lalu dia urus Sarah. So
So the promise is fulfilled, Jadi janji digenapi, but Abraham is miserable. namun Abraham begitu kasihan, tersiksa. Just like many Christians in Papua Barat. Papua Barat are miserable. Sama seperti banyak orang Kristen di Papua Barat juga tersiksa. Many Christians are miserable Banyak orang Kristen tersiksa because they're living with two women. karena hidup dengan dua wanita. They're living with Hagar. Hidup dengan Hagar, Hagar, And then they go to Sarah. lalu pergi kepada Sarah. So they go with the covenant of death, Mereka pergi kepada perjanjian maut, the covenant of condemnation, perjanjian and penuduhan. they feel condemned. Lalu mereka rasa And tertuduh. then they go to the covenant of Sarah. Kemudian pergi kepada perjanjiannya Sarah, Christ is your righteousness. di mana Kristus adalah kebenaranmu, Christ is your wisdom. Kristus adalah hikmatmu, Christ is your everything. Kristus adalah And they go segalanya. back to Hagar. Tapi balik lagi kepada Hagar. And they say, we are balanced. Kita terikat. No, you're not balanced. Kita bilang kita seimbang. You're confused. Sebetulnya kita bingung. You don't know which religion you belong to. Kita tidak tahu agama mana yang kita mau ikut. You're confused. Anda bingung. So what I'm encouraging you in this mini seminar, Namun saya akan mendorong Anda di dalam seminar usually ini. my seminar is longer. Biasanya seminar saya panjang. I'm encouraging to move from Hagar to Sarah. Saya mendorong supaya Anda bergerak pindah dari Hagar kepada Sarah. God said to Abraham, Dan Allah berkata kepada Abraham, cast out the other woman. usir wanita yang lain. Cast her out. Usir. And then Paul says, Lalu Paulus katakan, that is symbolic. itu adalah simbol, lambang. Because we don't want to cast any woman anyway. Karena kita memang tidak mau usir wanita manapun. Amen. We need the women. Kita perlu para wanita. Thank God for the women. Terima kasih kepada Allah karena Paul wanita. says, this is symbolic. Namun ini adalah lambang. Cast out the old religion. Usirkan agama yang lama. Cast it out. Usirkan. Because in Sarah, Karena di dalam in Sarah, the gospel, di dalam in Injil, the new covenant, dalam perjanjian yang baru, your seed shall be. engkau akan diselamatkan. This is the story of two. Ini sejarahnya. There is two Jerusalems. Ada dua Yerusalem. Oh, you have to read your Bible. Harus bacain You see, Alkitab. many Christians, Banyak orang Kristen, they don't read their Bible. mereka tidak baca Alkitab. I'll tell you something. Don't Saya sampaikan sesuatu. When you go to church, Ketika pergi ke gereja, you hardly ever hear a preacher preach from Ephesians 1, 2, and 3. jarang sekali orang berkhotbah tentang Efesus 1, 2, dan 3. They also don't preach from Colossians 1 and 2. Jarang juga orang berkhotbah Kolose 1 sampai 2. Because most preachers don't understand Ephesians 1, 2, and 3. Karena kebanyakan orang tidak mengerti Efesus 1, 2, So you 3. cannot preach what you don't understand. Sehingga tidak bisa mengkhotbahkan yang tidak dimengerti. So they preach from Ephesians 5 and 6, Mereka banyak berkhotbah Efesus 5, 6. where it says, children submit. Dikatakan bahwa anak-anak tunduk pada orang tua. Anybody can preach that. Semua orang bisa khotbah itu. You can be an atheist that preach children submit. Tentu saja bisa bertahun-tahun untuk mengkhotbahkan anak-anak tunduk. But see, Ephesians 5 and 6 Namun Efesus 5 dan 6 will not work without 1, 2, and 3. tidak akan bisa bekerja tanpa Efesus 1, 2, dan 3. Paul received the revelation of Jesus. Paulus mencari pewahyuan Yesus. He was found in his religion. Dia terikat kepada agamanya. He was religious. Dia orang He agamawi. knew his religion. Dia tahu dirinya And agamawi. his religion made him a murderer. Sehingga bahkan dia agamawi dan pembunuh. And he's traveling. Dan dia bepergian. And he sees a cloud. Dia melihat awan. Shekinah. Shekinah. Paul was a theologian. Paulus adalah teologi, ahli teologi. He understood this is Shekinah. Dia mengerti ini Shekinah. But then he looked. Ketika dia lihat, He said, I see a man. dia bilang dia lihat seorang pria. No man can be in Shekinah. Tidak ada orang seperti orang yang saya lihat. No man can be in God's glory. Tidak ada orang yang ada dalam kemuliaannya Allah. So he says,
Who are you? Lalu dia bilang, siapa engkau? I don't understand. Aku tidak mengerti. There is a man standing in Shekinah. Ada seorang pria berdiri di dalam Shekinah. Who are you? Siapa engkau? And he hears the answer. Dan dia mendengar, I am Jesus. akulah Yesus. And he says, what do you want me to do? Lalu dia katakan, apa yang engkau mau aku perbuat? You see, in that moment, Dalam saat itu, it was like 1,000 pieces of a puzzle. sama seperti ribuan potongan dari teka-teki. Paul knew the Old Testament, Paulus mengerti perjanjian yang lama. and he had a revelation. Dia mendapatkan He pewahyuan. understood. Dia mengerti, If there is a man standing in Shekinah, kalau ada orang berdiri di Shekinah, that's the one we crucified. dialah yang akan disalib. That's the one I've hated. Dialah orang yang telah And dibenci. now he is standing in Shekinah glory. Namun sekarang pria itu berdiri di Shekinah glory. And Paul saw it. Dan Paulus He is melihatnya. the fulfillment of every prophecy. Dialah penggenapan semua nubuatan. He is the fulfillment of every sacrifice. Dialah penggenapan dari semua There are pengorbanan. no more sacrifices. Sehingga tidak ada perlu Jesus lagi. fulfills everything. Yesus menggenapi segala He is sesuatu. everything. Dialah segala And him sesuatu. we preach. Dia menolong saya berkhotbah. So you need to read the Apostle Paul. Jadi perlu membaca tulisan Rasul He Paulus. is your apostle. Dialah rasulmu. And he said that there are two Jerusalems. Dan dia katakan ada dua Yerusalem. There's two Jerusalems. Ada dua Yerusalem. There's one Jerusalem below, Ada Yerusalem yang di bawah, and it's full of religion. penuh dengan agama. But there's the Jerusalem above, Namun ada Yerusalem yang di atas, which is a place of grace. yang tempatnya penuh dengan kasih I karunia. know you love to go to Jerusalem, Saya tahu bahwa semua suka pergi ke Yerusalem. but you are not children of this Jerusalem below. Namun Anda bukanlah anak dari Yerusalem yang di bawah. You are the children of Jerusalem above. Anda adalah anak dari Yerusalem yang di atas. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Are you ready? Apakah siap? Oh, I'm just preaching a little bit from Wah, yesterday. saya baru berkhotbah sedikit dari kemarin. You are seated with Christ. Anda semua duduk bersama Kristus. Stop acting like you have nothing. Berhentilah berpikir dan bertindak Anda tidak punya apa-apa. Stop behaving like a beggar. Stop bertindak seperti peminta-minta. All things are yours. Semua hal Anda punya. You have been blessed. Anda diberkati. It's so shocking, I say it again. Sangat-sangat mencengangkan, saya You bilang lagi. can read all of Paul's epistles. Bisa baca semua tulisannya Rasul Paulus. He never said, Dia tidak pernah bilang, never, tidak pernah you need the anointing. mengatakan bahwa Anda perlu He never pengurapan. says. Dia tidak pernah bilang. John never says that. Yohanes tidak pernah bilang. Peter begitu. never says it. Petrus tidak pernah bilang begitu. Now preachers today say that all the time Dan terus terang hal ini dikatakan terus menerus because they don't know the gospel. karena pengkhotbah sekarang tidak mengerti Injil. Paul never says you need the anointing. Paulus tidak pernah bilang bahwa You kita can read the perlu whole New Testament. baca seluruh perjanjian And you baru. can read John. Bahkan juga kitab Yohanes. John 1, 2, and 3. Yohanes 1, 2, 3. He never says you need the anointing. Dia tidak pernah bilang bahwa engkau perlu He never pengurapan. says you need the blessing. Dia tidak pernah bilang bahwa engkau butuh berkat. He never says you need the power of God. Dia tidak pernah bilang bahwa engkau butuh kuasa Allah. All he ever says, Yang dia katakan, you have an anointing. Anda punya pengurapan, You have been blessed. Anda punya berkat. And then he says, I pray your eyes will open Dan dia berkata, saya berdoa supaya matamu terbuka, so that you will see what you have. supaya bisa melihat apa yang sudah You will kau punya, see the riches melihat betapa kayanya of your inheritance dari warisanmu in Jesus di Christ. dalam Yesus Kristus. I'm not here to tell you what you don't have. Saya tidak di sini untuk bilang apa yang Bapak tidak punya. Anybody can do that. Semua uang bisa lakukan I'm here itu. to tell you what you have. Saya di sini untuk katakan apa yang Anda punya. You see, this is gospel psychology. Ini psikologinya gospel. Religion psychology Psikologinya agama is to constantly tell people what they don't have. untuk terus-menerus mengatakan kau tidak punya apa, kau tidak punya apa, Tell them what you don't have this. kau tidak punya ini, You don't have this. kau tidak punya itu, You're not good enough. kau tidak cukup baik.
That is religious psychology. Itu adalah psikologi agama. Gospel psychology Namun psikologi Injil is to tell people who they are. mengatakan siapa orang-orang. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Anda adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. You have confidence towards God through Jesus Christ. Anda memiliki ketercukupan di dalam Allah, di dalam Yesus All Kristus. things are yours. Segala sesuatu adalah milikmu. Things past, Semua yang sudah things lewat, present, semua yang ada things to sekarang, come. bahkan semua yang akan All datang, things are yours semua hal milikmu. because you are Christ Karena engkau milik and Kristus Christ is God. dan Kristus adalah So Allah. I am practicing the Apostle Paul type of psychology. Jadi saya sedang mempraktekkan psikologi jenis yang dilakukan Paulus. Dan dengar And ini, again and again, dan lagi, finally you believe it. akhirnya Anda bisa percaya. Finally you start to believe it. Akhirnya Anda mulai percaya. And it doesn't make you sinful. Dan hal itu tidak membuat Anda berdosa. Instead you say, Terus berkata, I am the righteousness of God. sayalah kebenaran Allah. So I'm going to live righteous. Jadi saya mau hidup benar. Christ is my sanctification. Kristus adalah So I'm going pengudusan to live saya. sanctified. Jadi saya mau hidup kudus. Christ is my life. Kristus adalah So hidup. I'm going to live for Christ. Jadi saya hidup untuk Kristus. Haleluya. Haleluya. All right, that's enough. That's enough. That's Itu enough. cukup, itu cukup. I just wanted to continue from yesterday. Saya mau lanjut dari kemarin. Now I'm spinning around. Nah, sekarang saya putar-putar. Are you ready? Apakah kita semua siap? Apakah siap? You want to work with the Holy Spirit. Mau pekerjaan daripada Roh Kudus. How many want to work with the Holy Spirit? Berapa banyak yang mau bekerja dan berkarya bersama Roh Kudus? We're going to find out what the Holy Spirit is doing in Papua Barat. Kita akan cari tahu apa yang dikerjakan Roh Kudus di Papua Barat. Let's go to the Gospel of John. Mari buka Injil Yohanes, Injil Johannes, Injil Yohanes, Kapitel 16. pasalnya yang ke-16, John 16. Yohanes 16. And we're going to read verse 8. Kita akan baca ayat ke-8. This is speaking of the Holy Spirit. Ini bicara mengenai Roh Kudus. Now we're talking about all of the society of Indonesia. Kita sedang bicara mengenai seluruh masyarakat Indonesia. And these are the words of Jesus. Dan inilah katanya Yesus. And when He, the Holy Spirit, Dan kalau ia Roh Kudus, when He comes, kalau ia datang, He will convict the world ia akan menginsyafkan dunia concerning sin. akan dosa. It says dosa. Dosa. Not dosa, dosa, dosa. Dosa. And righteousness Dan kebenaran and judgment. dan penghakiman. What does that mean? Apa artinya? This is one of the most misunderstood scriptures. Ini adalah ayat yang seringkali disalahartikan. One of the most wrongly preached scriptures in the world. Salah satu ayat yang paling banyak dikhotbahkan salah di seluruh But you don't dunia. have to trust Peter Youngren. Apakah percaya pada jangan percaya pada Peter Youngren? You don't have to believe Peter Youngren. Tidak perlu percaya kepada Peter Youngren, You believe Jesus. tapi percayalah pada Because Yesus. Jesus explains exactly what He means. Karena Yesus menjelaskan apa yang benar-benar Dia mau So you jelaskan. don't have to worry about what any preacher means. Tidak perlu khawatir tentang apa yang dimaksudkan pengkhotbah. Jesus gives a full explanation. Yesus memberi penjelasan penuh. So He says the Holy Spirit's come to convict concerning sin, righteousness, and judgment. Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. So what sin is the Holy Spirit convicting? Jadi dosa apa yang akan diinsyafkan Roh Kudus? Verse 9. Ayat 9. Concerning sin, Akan dosa because they do not believe in me. karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. This is the sin above every other sin. Ini adalah dosa dari segala dosa. Not believing in Jesus. Tidak percaya kepada Yesus. Maybe you should have said concerning murder, Mungkin saja bisa saja ditulis mengenai pembunuhan, adultery, mengenai perzinahan, stealing,
mencuri. Yes, those are terrible sins. Ya, itu memang dosa yang jahat. But it says here Tapi dikatakan di that sini the Holy Spirit bahwa Roh Kudus convicts of sin, akan menginsyafkan dosa, not believing in Jesus. dosa tidak percaya kepada Yesus. Now please understand this. Dan mengertilah, Stay with me. teruslah bersama saya. When Jesus went to the cross, Ketika Yesus naik kayu salib, He took the dosa of the world. Dia mengambil dosa-dosa dunia. He took the sins of the world. Dia mengambil dosa-dosa dunia. Your sins were taken at the cross. Dosa-dosamu diambil di kayu salib. Jesus doesn't forgive your sins the moment you lift your hand in the campaign. Yesus tidak mengampuni dosamu saat kita angkat tangan di dalam The sebuah KKR. payment for your sin was made 2,000 years ago. Namun pengampunan dosamu terjadi 2000 tahun yang lalu. And when you lift your hand to receive, Ketika Anda angkat tangan untuk you are menerima, receiving what happened 2,000 years ago. Anda angkat tangan untuk menerima apa yang terjadi 2000 tahun lalu. Jesus took your sins. Yesus mengambil dosamu. This is the gospel message. Ini adalah pesan Injil. That's why Itu sebabnya in the old covenant, di dalam perjanjian what lama, did the prophets preach about? apa yang dikhotbahkan para nabi? They preached about the sins of Israel, Mereka mengkhotbahkan dosa-dosa Israel, about the sins of Egypt, tentang dosa-dosa Mesir. but in the new covenant, Tetapi dalam perjanjian they yang baru, preached Jesus Christ. mereka mengkhotbahkan Yesus They Kristus. preached Jesus Christ. Mereka mengkhotbahkan Yesus So if you look Kristus. at Amos, Obadiah, Jeremiah, Jadi lihat Amos, Obadja, kemudian Yeremia. they preached about all the sin. Mereka semua khotbah tentang dosa. And there were many dosa. Dan ada banyak dosa-dosa. But when Paul preached, Namun ketika Paulus he berkhotbah, preached Jesus dia Christ. berkhotbah Yesus Kristus. One of the most sinful cities in the world Salah satu dosa yang paling berdosa di dunia was Corinth. adalah di Korintus. Very sinful city. Ada kota yang demikian berdosa. They had prostitution temples. Ada kuil prostitusi. They had many idol temples. Ada kuil penyembahan berhala. So Paul could have preached about all the sins of Corinth. Jadi Paulus bisa saja berkhotbah tentang dosa-dosa orang He could have Korintus. listed all the sins of Corinth. Dia berurusan dengan dosa-dosa orang Korintus. But Paul says, Namun Paulus katakan, when I came to you in Corinth, ketika saya berkunjung kepada orang I only Korintus, preached one thing. saya cuma khotbah satu hal. Jesus Christ Yesus and Kristus Him crucified. yang disalibkan. Because he knew he preached the solution. Karena dia tahu dia berkhotbah solusinya. When the evangelist Philip Ketika evangelis yang namanya Filipus came to Samaria, datang ke Samaria, one of the bad sins of Samaria salah satu dosa terburuk Samaria was witchcraft. adalah sihir. But when Philip came to Samaria, Namun Filipus datang ke he Samaria, did not teach and preach witchcraft. dia tidak berkhotbah dan mengajarkan tentang sihir. In fact, it seems he didn't even know that the witch doctor was on the platform. Bahkan dia tidak tahu kalau dukun juga ada di panggung saat So when itu. Philip came to Samaria, Namun ketika Filipus pergi ke the Samaria, Bible says Alkitab he went berkata down to Samaria dia turun ke and Samaria, he preached Christ. lalu dia mengkhotbahkan He Kristus. preached Christ. Dia mengkhotbahkan Kristus. So things have changed. Jadi hal itu Why would that be? kenapa bisa begitu? Why would so many preachers today, Banyak pengkhotbah hari ini their favorite topic mereka suka is to preach all the sins of Indonesia. mengkhotbahkan dosa Indonesia. And they feel they are very prophetic. Lalu mereka pikir mereka sangat Oh, profetik. I'm listing all the sins of Indonesia. Oh, aku mengkhotbahkan semua dosanya Indonesia. You know, it takes no talent to preach about the sins of Indonesia. Tidak perlu talenta khusus untuk mengkhotbahkan dosa orang Indonesia. Just read the newspaper.
Coba baca saja di You surat can read kabar. about all the sins of Indonesia. Di koran ada banyak dosanya Indonesia. It takes no anointing to preach about the sins of Indonesia. Tidak perlu pengurapan khusus untuk mengkhotbahkan dosa Everybody Indonesia. knows that there are sins in Indonesia. Semua orang tahu bahwa di Indonesia banyak dosa. But we are not messengers of the old covenant. Namun Peter bukanlah utusan dari perjanjian lama. We preach Jesus Christ. Kita mengkhotbahkan Yesus Kristus. Listen. Dengar, You don't have to say quick hallelujah. tidak perlu cepat-cepat bilang haleluya. I don't need quick hallelujahs. Saya tidak perlu yang namanya You don't haleluya even yang need to cepat. clap. Tidak perlu juga tepuk tangan. I'm okay. Saya tidak apa-apa. I'm not insecure. Saya rasa diri saya And I aman. want you to hear this. Namun Anda perlu dengar ini. Sometimes when people pretend to be preaching the gospel, Terkadang ketika orang pura-pura mengkhotbahkan Injil, they say like this: mereka bilang begini. you must deal with your sin. Okay, let's start it. Are you shocked? No. He's so shocked. Because I talk differently. Now let's say it again. Some people, when they pretend to preach the gospel, Ketika orang berpura-pura mengkhotbahkan Injil, they say like this: mereka bilang begini. you must deal with your sins. Engkau harus berurusan You dengan must deal with dosamu. your sins. Berurusan dengan dosamu. That's a deceptive lie. Itu orang kalau khotbah begitu bohong. The gospel is Injil adalah you are not capable to deal with your sins. engkau tidak sanggup berurusan dengan dosa sendiri. You don't have the ability to deal with your sin. Tidak punya kemampuan untuk berurusan dengan dosa So sendiri. the gospel is Sehingga Injil we adalah preach Jesus Christ. kita khotbah Yesus And we Kristus. say you don't have the ability to deal with your sin. Dan katakan bahwa kita tidak punya kemampuan berurusan dengan dosa kita But sendiri. somebody has dealt with your sin. Tapi ada yang sanggup berurusan dengan Somebody dosa. took your sin. Seseorang yang mengambil alih dosa. Run to Jesus. Larilah pada Run Yesus. to Jesus. Larilah pada He Yesus. took your sin. Dia mengambil dosamu. We must understand Kita harus mengerti. there are two mountains. Ada dua gunung. There is Mount Sinai Gunung Sinai, and there is Mount Golgotha. ada Gunung Golgota. And we are moving the pulpit from Mount Sinai Dan kita perlu memindahkan mimbar kita dari Gunung Sinai to Mount ke Golgotha. Gunung Golgota. Hallelujah. Hallelujah. Life is in Jesus. Ada keselamatan di I dalam want to read Yesus. some Bible verses to you. Saya mau baca beberapa ayat Alkitab. You probably don't believe these verses, Mungkin saja tidak percaya tentang ayat-ayat ini. but I want to read them anyhow. No, you will believe them. Tapi engkau akan percaya. Let's start with John 1, Mari kita buka Yohanes pasalnya yang pertama, verse 29. ayatnya yang ke-29. The next day John saw Jesus coming to him and said, Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, behold the Lamb of God Lihatlah anak domba Allah who takes away the sin of the Pentecostals. yang menghapus dosa orang Pantekosta. Now what it says? Apakah dikatakan begitu? Takes away the sin of the Church of Indonesia. Yang menghapus dosa gereja di Indonesia. Is that what it says? Apa dikatakan begitu? What does it say? The sin of what? Dikatakan dosa siapa? Dunia. Sin of war. Dunia. Dunia. What's the world? Apa itu dunia? Is that our Buddhist friends? Apa itu cuma teman-teman Buddha kita? Are they part of the world? Apakah mereka bagian dari dunia? You're not sure. Tidak yakin. I promise you they're part of the world. Pastinya mereka bagian dari dunia. What about our Muslim friends? Gimana tentang teman-teman Muslim kita? Are they part of the world? Apa mereka bagian dari dunia? You don't look happy. Kelihatannya tidak I senang. think you only want Pentecostals to be in the world. Mungkin saja berpikir bahwa cuma orang Pentakosta. How about our Hindu friends? Are they the world? Apakah teman-teman Hindu kita bagian dari dunia? Don't look nervous. I'm just reading the Bible. Jangan lihat aneh. Saya cuma So baca. the Lamb of God Jadi domba Allah took away the sins of the world. mengambil dosa When did dunia. that happen? Kapan itu terjadi? 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu. At the cross. Kayu salib. So this is a fact. Jadi ini fakta. That's when we preach the gospel. It's called good news.
Itu sebabnya orang mengabarkan Injil kabar baik dibilang kabar baik. News is not something that is going to happen. Kabar atau berita itu bukan sesuatu yang akan terjadi. News has already happened. Tapi kabar atau berita itu And sesuatu we yang announce telah good news. dan itulah yang telah terjadi. Kabar Your baik. sins were put away. Bahwa dosamu dihapuskan. Hallelujah. Amin. Since you're not sure yet, I'll read another verse. Kalau belum yakin saya baca ayat yang lain. Let's go to 1 John chapter 2. Kita buka 1 Yohanes, First epistle of John, 1 Yohanes chapter 2, pasal 2 and we read there, verse 2. ayat 2. My little children, Anak-anakku, I'm writing these things to you that you do not sin. saya menuliskan sesuatu bahwa engkau bukan tidak berdosa. Do not sin. Jangan berdosa, Sin will destroy you. karena dosa akan menghancurkan. Sin is of the devil. Dosa berasal dari setan. Don't sin. Jangan berdosa. Everybody shout, don't sin. Bilang sama-sama, jangan berdosa. Jangan berdosa. No, sin is bad for you. Bilang dosa itu buruk. But then it says, Namun dikatakan, if anyone sins, jika ada yang berdosa, that could happen in Manokwari. bisa saja terjadi di Manokwari. Even if you say, I never want to sin. Bahkan mungkin bilang, tak, saya sebetulnya tidak mau If berdosa. anybody sins, Namun kalau ada yang what berdosa, does it say? dikatakan begini, If anybody sins, the devil will eat him up. dikatakan bahwa setan akan memakan dia. If anyone sins, the devil will eat him up. Kalau ada yang berdosa, maka setan memakan dia. Is that what it says? Dikatakan begitu. If anyone sins, Kalau ada yang berdosa, he can't talk to God anymore. dia tidak bisa bicara kepada Allah lagi. Is that what it says? Dikatakan begitu ayatnya. It says, if anyone sins, Dikatakan jika ada yang berdosa, now don't sin. jangan berdosa. But if anyone sins, Namun jika seorang berbuat we dosa, have an advocate with the Father, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Jesus Christ the righteous. yaitu Yesus Kristus yang Amin. adil. Hallelujah. Amin. This is good news. Ini kabar baik. You see how good this is? Betapa baiknya ini. You don't want to sin. Memang kita tidak You mau want to live berdosa. for Jesus. Kita mau hidup buat But if Yesus. anybody sins, Tapi kalau ada yang you berdosa, run to Jesus. larilah pada Amin. Don't Yesus. run to condemnation. Jangan lari kepada Don't run and hide in a cave of fear. Jangan bersembunyi di dalam gua ketakutan. Run to Jesus, Lari pada the Yesus righteous one. yang adil. Remember that. Ingatlah itu. The righteous one. Yang adil. Verse 2. Ayat 2. And he himself is the forgiveness for our sins. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Not only for ours, Bukan cuma punya kita, but also for all the Protestants. tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Does it say all the Protestants? Apa itu dikatakan How do you say Protestant? Protestan? Apa itu dosa orang Protestan saja? Shall we read again? Kita baca lagi. I'm just giving my translator a kind instruction. Saya diberikan instruksi. He jumps ahead and says what he thinks I'm going to say. Dia lompat kepada satu hal yang dia pikir dia mau katakan. But I say things you don't think I'm going to say. Jadi dia tidak menyangka saya akan mengatakan itu. So slow down and listen. Jadi dengarlah. Close that one down. Listen to me. Okay? Here we go. Are you ready? Siap. Verse 2. Ayat 2. And he himself Dan dia sendiri is the forgiveness for our sins. adalah pengampunan bagi dosa kita. But not ours only, Tapi bukan cuma dosa but kita, also for all the Protestants. tapi untuk semua orang Protestan. Is that what it says? Dikatakan begitu? All the Catholics? Semua orang Katolik, All the believers? semua orang percaya. No, it says for the world. Nah lihat, buat seluruh dunia. If I say the world, Alkitab berkata seluruh dunia. the world, Dunia. say it, the world. Katakan dunia. Dunia.
Is that your Muslim friends? Apa itu termasuk teman-teman Muslim? Is that your Buddhist friends? Itu termasuk teman-teman Buddha? Or is it just you? Apa cuma Anda? Is it just you? Apa cuma Anda? No, it's for the world. Ini untuk dunia, It's for everyone. buat semua orang. Oh, that's the good news. Itu kabar baiknya. So Jesus' blood was shed for us, Jadi darah Yesus tertumpah bagi not kita, also for the whole world. tapi juga bagi seluruh dunia. Let me give you another scripture. Biar saya sampaikan ayat berikut. Go to 2 Corinthians chapter 5. 2 Korintus pasal 5. 2 Corinthians chapter 5. 2 Korintus pasal 5. And we read this in verse 18. Lalu baca ayatnya yang ke-18. All things are from God, Semua hal berasal dari Allah who reconciled us yang mendamaikan kita to himself kepada dirinya sendiri through Christ. melalui Kristus. Pay attention. Perhatikan What does it say? apa yang dikatakan. Allah Reconciled us. mendamaikan kita. It doesn't say Allah reconciled himself, Tidak dikatakan Allah mendamaikan dirinya sendiri, because Allah always loved the world. karena Allah mengasihi dunia, But we didn't love Allah. tapi dunia tidak mengasihi Allah. God reconciled us Allah mendamaikan to kita himself kepada dirinya through Jesus Christ. melalui Yesus Kristus. Do you believe that? Dengar itu? And he gave us the ministry of reconciliation. Dan dia mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian. Verse 19. Ayat 19. Namely that God was in Christ, Mungkin saja Tuhan dalam Kristus reconciling the world to himself. telah mendamaikan dunia kepadanya. Not reconciling himself to the world, Bukan mendamaikan dirinya kepada dunia, reconciling the world to himself. tapi mendamaikan dunia kepada dirinya. Not counting their trespasses against them. Bukan memperhitungkan kesalahan-kesalahannya. And he has committed to us the word of reconciliation. Dan dia mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian. You can see it says here, Bisa dilihat di sini, God does not count the world's sin. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran dunia. Amen. Amin. But many preachers count the world's sins. Namun banyak pengkhotbah memperhitungkan dosanya. They preach about the world's sins every Sunday Tiap kali mengkhotbahkan dosa-dosa tiap hari Minggu. because they think Karena mereka pikir that's going to get rid of the sin. itu akan menghilangkan dosa mereka. They think the more I preach about the sin, Mereka pikir semakin banyak berkhotbah mengenai dosa-dosa, people will stop sinning. maka orang akan berhenti berdosa. But the more you preach about the sin, Namun semakin banyak berkhotbah mengenai the more dosa-dosa, the people will sin. dan semakin banyak orang akan berdosa. They will think it's normal to sin. Mereka pikir itu normal untuk So you berdosa. don't solve the sin problem Jadi tidak melihat solusi by dari preaching dosa, sin, tapi mengkhotbahkan but dosa by preaching Jesus Christ. dan lebih memilih mengkhotbahkan dosa daripada The mengkhotbahkan only Yesus. holiness Satu-satunya yang kudus is Christ in you. adalah Kristus di Christ in dalammu. you. Kristus di Christ in dalammu. you. Kristus di You can dalammu. pretend to be holy. Mungkin bisa pura-pura You kudus. can go hallelujah, hallelujah. Mungkin bisa bilang haleluya, You can haleluya. pretend to be holy. Mungkin bisa pura-pura But kudus. true holiness Tapi kekudusan is Christ sesungguhnya in you. adalah Kristus di Christ, dalammu. the Holy One living in you. Kristus yang adalah yang kudus di dalammu. So somebody says, Jadi seseorang berkata, but the Bible says, tapi Alkitab berkata, the truth will set you free. kebenaran akan memerdekakanmu. You need to preach the truth to people. Engkau perlu mengkhotbahkan kebenaran kepada orang-orang. Some people think like that. See? Banyak orang berpikir Well, begitu. if you think that will set you free, Namun kalau pikir bahwa itu akan membebaskan, if you think the truth about all your sins will set you free, kalau mengkhotbahkan dosa-dosa akan membebaskan, I want to invite you to this microphone right now. saya mau undang saudara untuk ke mikrofon ini sekarang. Come and tell the truth about all your sins. Tolong sampaikan kebenaran tentang dosa-dosamu. I mean, if you think the truth about all your sins will set you free, Kalau engkau berpikir bahwa mengkhotbahkan dosa akan membebaskan, tell us all. ceritakan pada kita semua. I don't see anybody coming. Saya tidak lihat ada yang mau datang. Well,
Well, you said, well, I didn't mean for me, I mean for the world. Saya tidak maksud buat saya, tapi buat dunia. Well, let's start here. Mari mulai di sini dulu. You see, it's not the truth of your sins that sets you free. Bukan kebenaran tentang dosamu yang membebaskan, It is the truth of the mystery namun kebenaran tentang misteri that has been hidden through the ages. yang telah tersembunyi berabad-abad And it has now been revealed. dan sekarang telah It's disingkapkan, Christ in you. yaitu Kristus di dalammu. Hallelujah. You know, when Pastor Jogi Cho had the largest church in the world, Ini mengenai Pastor Jogi Cho yang punya gereja terbesar and di he used to dunia. tell a story Dia biasa cerita when he graduated from Bible school. ketika dia membaca dan mengajar di There sekolah was Alkitab. also another student that graduated, Ada juga murid-murid yang lulus. and this student maybe had 30, 40, 50 people. Mungkin ada 30, 40, 50 orang. And then Pastor Joe's church was growing to 100, to 1,000, 2,000. Lalu gerejanya Pastor Cho mulai bertumbuh dari 100, 200, 300. And everybody was marveling. Dan semua orang mulai heran karena So itu. the Bible school student Jadi graduate siswa sekolah Alkitab with a smaller church, dari gereja yang paling kecil, he said, oh, you need to come in my church. tolong datang, perlu datang ke gereja. You need to teach my church. Perlu datang dan mengajar gerejaku. So Pastor Joe went to visit the church, Jadi Pastor Cho datangi gerejanya and he was preaching like this. dan dia khotbah seperti ini. Christ is your righteousness. Kristus adalah kebenaran. You are precious. Engkau berharga. You are saints of God. Engkau adalah orang kudus Everything you Tuhan. have, Semua yang kau everything punya, you need, semua yang kau you punya, have in Christ. engkau telah punya dalam Kristus. But he wasn't happy. Tapi dia tidak senang. He said, don't preach like that in my church. Jangan khotbah begitu di gereja Because I saya. know these people. Karena saya kenal orang-orang. Oh, they have a lot of problems. Oh, mereka punya banyak masalah. You shouldn't preach to them that they are righteous. Sebaiknya mereka tidak dikhotbahkan. You shouldn't preach to them that they are saints. Seharusnya mereka harus I know these people. Saya kenal orang-orang You ini. see the difference? Lihat bedanya? See the difference? Lihat bedanya. Religion says Agama katakan, the more you tell people what's wrong with them, semakin banyak kau kasih tahu orang apa yang salah, the more they will change. semakin banyak mereka salah. The gospel is Namun Injil, you tell people kau katakan pada orang what Jesus has done, apa yang telah dilakukan who Jesus is, siapa and they Yesus, will become righteous. dan Hallelujah. mereka akan menjadi. Oh, come on, give Jesus praise. Mari beri tepuk Give tangan dan Jesus pujian praise. kepada Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Are you a gospel preacher? Apakah engkau pengkhotbah Injil? Or are you in the line of Jeremiah? Apakah engkau ada dalam jalurnya Do you follow Yeremia, Jeremiah Bapak Yeremia and Hosea? dan Hosea, Or do you follow Jesus atau engkau ikut and Yesus Paul? dan semua? You see, when Moses came off the mountain, Waktu Musa turun dari gunung, the people ran away from Moses. orang-orang berlari dari Musa. When Jesus came off the mountain, Tapi waktu Yesus turun the gunung, people ran to Jesus. orang-orang lari menuju Do you Yesus. want people to run away from you? Apakah Anda ingin orang lari dari Or do you Anda? want people to run to you? Atau Anda mau orang Then mendatangi preach Anda? Jesus Christ. Maka khotbahkan Yesus Kristus. See, if I had to preach about all the sins of Manokwari, Kami tidak akan perlu mengkhotbahkan dosa-dosa Manokwari. I have to stay for 10 years. Saya sudah di sini 10 tahun. I would have to stay for 10 years. Saya perlu di sini 10 If I tahun. was going to preach all the sins of Manokwari, Kalau saya perlu mengkhotbahkan dosa-dosa Manokwari. that's too many sins of Manokwari. Ada begitu banyak dosanya Manokwari. So I'm not here to preach the sins of Manokwari. Jadi saya di sini bukan untuk mengkhotbahkan dosanya I know Manokwari. one thing among you. Saya mau sampaikan satu hal padamu. Jesus crucified. Yesus disalibkan. Jesus risen. Yesus bangkit. Jesus alive. Yesus hidup. Him we preach. Itu yang saya khotbahkan. Itu yang saya khotbahkan. And we warn every man. Dan dialah. Hallelujah. Haleluya. So, Jadi the Holy Spirit Roh Kudus convicts the world menginsyafkan dunia of sin, akan dosa-dosa not believing in Jesus. karena percaya kepada Yesus. Now look at John 16. Sekarang lihat Yohanes 16. When the Holy Spirit has come, Ketika Roh Kudus datang, He will convict of righteousness. Dia akan menginsyafkan juga akan kebenaran.
Doesn't say convict of unrighteousness. Dia tidak katakan akan menginsyakan akan It says convict of ketidakan, righteousness. tapi akan kebenaran. Jesus explains. Yesus menjelaskan Verse 10. ayat 10 Concerning righteousness, akan kebenaran, because I go to the Father, karena aku pergi kepada Bapa and you see me no more. dan kamu tidak melihat aku lagi. Remember, Ingat, if anyone sins, kalau ada yang berdosa, we have an advocate with the Father, kita punya perantara kepada Bapa, Jesus the righteous one, Yesus yang benar, and and the Holy Spirit is convicting dan Roh Kudus menginsyakan about Jesus Christ, tentang Yesus because Kristus he has gone to the Father. karena ia sudah pergi kepada Bapa. Hallelujah. Haleluya. Do you see that? Lihat itu. Now you see, Sekarang lihat. sometimes people get very spiritual Terkadang orang menjadi sangat rohani, and they gather together. lalu mereka berkumpul Oh, bersama. Holy Spirit, Oh Roh Kudus, show us all our sins. tunjukkanlah kepada kami dosa-dosa kami. Don't be a hypocrite. Jangan munafik. You don't need the Holy Spirit to show you your sins. Tidak perlu Roh Kudus menunjukkan dosa. You already know your sins. Kamu sendiri sudah tahu dosamu. You already know it. Sudah tahu. You don't need the Holy Spirit to tell you. Tidak perlu Roh Kudus menunjukkan. And Jesus didn't say the Holy Spirit will come and tell you all your sins. Dan Yesus tidak katakan bahwa Roh Kudus akan datang dan menyampaikan dosa-dosamu. Jesus says the Holy Spirit will come and remind you of me. Tapi dikatakan oleh Yesus bahwa Roh Kudus akan datang dan mengingatkan akan aku. He will take up mine. Dia akan mengingatkan akan He'll aku. put you in remembrance of me. Dia akan membuat kita mengingat Yesus. So the problem is people don't know Jesus. Jadi masalahnya orang tidak kenal You Yesus. see, if you look at Romans 5:17, Kalau lihat Roma 5 ayat 17, it says that we reign in life. dikatakan bahwa kita ini ada dalam hidup. How many want to reign in life? Berapa banyak orang yang mau dalam hidup? You can put Romans 5:17. There it Roma is. ada Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, Sebab jika oleh dosa satu orang, keep reading. maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Okay, leave the verse there. Leave it there. Tinggalkan di situ How ayatnya. many want to reign in life? Berapa banyak di antara kita yang mau hidup yang You want to berlimpah? reign in life? Boleh berlimpah dalam hidup? How do you reign in life? Bagaimana kita boleh ada dalam It hidup? says it right here. Dikatakan di sini, By the gift of righteousness, oleh karena kasih karunia kebenaran, not your own righteousness, bukan kebenaran kita sendiri, but the righteousness of Christ, namun kebenarannya Kristus which you receive by faith. yang diterima oleh iman. You reign in life Maka hidup through the gift of righteousness oleh karunia and kebenaran through the abundance of grace. dan juga kasih karunia yang berlimpah. Not a little bit of grace, Bukan sedikit, the abundance of grace. tapi kasih karunia yang berlimpah. Hallelujah. You see, this is the work of the Holy Spirit. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. A lady came to me. Seorang wanita datangi Pray for saya, my son. berdoalah bagi anak saya. Drugs is his problem. Dia masalah dengan narkoba. He takes drugs. Dia ambil narkoba. Pray against the drugs. Berdoalah melawan narkoba itu. I said, Mama, Saya bilang, Mama, I want to be very kind, saya mau sangat baik, but drugs is not his problem. tapi narkoba bukan Oh, masalah. she said, no, drugs is his problem. Wah, enggak. Narkoba itu masalahnya. I said, Mama, listen to me. Saya bilang, Mama dengar saya. Your son's problem Masalah anakmu is that he doesn't have Jesus. adalah dia tidak punya Yesus. The drugs is a symptom. Kemudian yang narkoba itu hanya gejala. When Jesus comes in, Ketika Yesus masuk, unrighteousness goes. ketidakbenaran keluar. Amen. Hallelujah. Amen.
We must understand how the gospel works. Kita harus mengerti bagaimana cara kerja We do Injil. not change people, Kita tidak mengubah orang, but Jesus comes inside of people namun Yesus masuk ke dalam diri orang and He changes them dan Dia mengubah by mereka the gift of righteousness oleh karena kasih karunia and the kebenaran abundance of grace. dan kelimpahan kasih karunia. Hallelujah! Haleluya. Oh, give a big clap to Jesus right Beri now. tepuk tangan yang paling meriah bagi Give a Yesus. big clap to Jesus. Tepuk tangan yang meriah buat I'm Yesus. going to finish this verse. Saya teruskan ayat John ini. 16 Yohanes 16 and verse 8. ayat 8. The Holy Spirit convicts the world Roh Kudus menginsyafkan dunia about sin, akan dosa, righteousness, kebenaran, and judgment. dan penghakiman. What does that mean? Apa artinya ini? Don't have to trust Peter Youngren. Tidak perlu percaya Peter Youngren, Trust Jesus. percaya Yesus. Jesus explains, Yesus yang menjelaskan. verse 11, Ayat 11, concerning judgment, akan penghakiman, because the ruler of this world has been judged. penguasa dunia ini telah dihukum. So the Holy Spirit Jadi Roh Kudus is convicting the world menginsyafkan dunia that the devil has been judged. bahwa iblis telah dihukum. That's what the Holy Spirit is doing. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. He's convicting the world Dia menginsyafkan dunia that the devil has been judged. bahwa setan telah dihukum. You know, many people have a very big devil. Banyak orang belum mendengar tentang banyak setan. Think about it. Pikirkan, I'm sure not in Indonesia, saya yakin tidak di but Indonesia, some other part of the world. namun bagian dunia yang lain, Every Sunday, tiap hari Minggu they cast the devil out of the church mereka mengusir setan keluar dari gereja before the morning service. sebelum kebaktian pagi. They literally spend 20 minutes casting the devil out. Bahkan ada pelatihan untuk mengusir setan. Then they come back Sunday night Lalu datang lagi ibadah malam hari Minggu, and they cast the devil out again. lalu usir setan lagi. And then Wednesday night, Saat hari Rabu malam, they cast him out of the building again. mereka mengusir setan lagi. But people are smart, you know. Namun orang-orang pintar, They're thinking, my pastor is very weak, mereka bilang, oh, pastor saya, pendeta saya sangat-sangat kuat. and the devil is very strong. Dan setan itu demikian My kuat. pastor cast him out Sunday morning, Pendeta saya usir setan hari Minggu and the pagi. devil comes back Sunday afternoon. Lalu Minggu sore setannya kembali lagi. You see how you make the devil so big? Lihat bagaimana cara kita membuat setan sangat besar, So if you need to cast the devil out of the church every day, sehingga tiap hari harus mengusir setan, imagine your home. dan dia akan menjadikan rumah, And people feel very spiritual. sehingga orang-orang merasa sangat rohani. They feel very spiritual. Mereka rasa sangat rohani. Oh, I know the devil. Oh, saya tahu setan. You know, Philip in Samaria Filipus di Samaria didn't even know that there was a witch doctor on the platform. bahkan tidak tahu di panggungnya ada dukun. And still there was joy in the whole city. Namun tetap saja ada sukacita di seluruh kota. That means Artinya you don't have to know the name of the devil in your city, tidak perlu kita tahu nama dari setannya, but you have to know the name of the Savior in your city. namun perlu tahu nama penyelamat dari kotanya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. You know, I gotta tell you a story. Saya cerita, I could teach many Bible verses, ada banyak ayat Alkitab yang bisa saya like baca. Hebrews 2:14. Ibrani 2:14, Jesus brought the devil to zero. di mana Yesus menaruhkan setan sampai nol. Like Matthew 28. Matius 28, All authority has been given to me. semua otoritas telah diberikan kepada If Jesus has all authority, Kalau Yesus punya semua kuasa, how much authority does the devil have? berapa banyak otoritas dan kuasa yang I dimiliki said, oleh if setan? Jesus has all authority, Kalau Yesus punya semua otoritas, how much authority does the devil have? berapa banyak yang dimiliki setan? Tidak ada. Nada. Nothing. Tidak ada. Now. So, many Christians don't understand. Banyak orang Kristen tidak mengerti. I was preaching in Australia, Saya khotbah di Australia. and
There was a pastor's convention in Brisbane. Ada konferensi pastor di Brisbane. And the leader of the convention said, Lalu pemimpin konferensi itu bilang, "Oh, there's a missionary from Mozambique. ada pelayan Injil misionari dari Oh, he loves Mozambik. you so much. Dia sangat suka kepada He Anda. wants to see you." Dia mau jumpa, But I didn't want to see him. namun saya tidak mau But jumpa. they asked me every day. Tapi lalu saya terus diminta. So I said, "Okay, ask the missionary to come. Lalu akhirnya silakan datang misionarinya. We'll have breakfast together." Kami sarapan bersama. So this missionary comes, Jadi waktu misionari ini datang, and we sit down, kami duduk. and he's taking out all these papers. Dia mengambil koran. He said, "This is the vision from Mozambique. Ini adalah keadaan daripada Mozambik. Tell me about it." Ceritakan pada saya. And he says, "First of all, Pertama-tama we have to find all the demons." kita perlu mencari semua setan-setan. And he had a map of Mozambique. Ini ada, dia punya petanya He said, "We Mozambik. found this demon here. Setan ini ada di sini. His name is Mumbo Jumbo Dumbo. Namanya Mumbu Jumbu Dumbu. And here's another demon we found. Lalu ada setan yang And we lain. don't know the demon here yet." Saya belum tahu yang di sini So I setan said, apa. "How long have you been working to discover the demons?" Berapa lama engkau bekerja untuk menemukan setan-setan ini? Oh, he says, "For 2 years. Oh, 2 tahun. We travel around trying to find the demons." Kami bepergian dan mencari setan-setan ini. I said, "I need another cup of coffee. This is too much." Saya minum, saya minta tambah kopi. Ini terlalu berat. I was playing along. Saya So I main-main. said, "Now, after you find the demons, Setelah mengetahui menemukan what are you going to do setan-setan, then?" mau bikin apa? Oh, he said, "Then we are going to drive them out. Lalu kami akan mengeluarkannya One by one." satu persatu. I said, "That's wonderful." Wah, itu luar I said, biasa. "How long will that take?" Berapa lama akan itu Oh, terjadi? maybe 3-4 years. Mungkin 3-4 And I tahun. said, "What are you going to do then?" Lalu bikin apa setelah Oh, he itu? said, "After we drive them out, Setelah kita keluarkan mereka, we'll create spiritual defense forces. kita akan menciptakan perlindungan dan pembelaan pertahanan rohani sehingga tidak kembali lagi. How long time will that take?" Berapa lama itu It will be a bekerja? few more years. Mungkin beberapa tahun lagi. Lalu saya, So you find the demons, jadi menemukan setan-setannya, and then you're going to drive them out, keluarkan mereka, and you're going to keep them out. lalu terus pertahankan mereka keluar. Lalu kemudian akan buat apa? He said, "Then I'm going to preach the gospel." Lalu saya akan mengkhotbahkan Injil. He said, "Half of Mozambique will be dead." Setengah orang Mozambik pasti sudah mati. In fact, I put my fist up. Lalu saya mengepalkan tangan. I'm such a nice person, really. Saya orang yang baik, But I had had enough. tapi saya cukup ya. So I took my fist and I pounded the breakfast table. Saya ambil kepalan saya pukul ke meja sarapan. I said, "You're not a missionary. Kamu bukan misionaris. I hope nobody gives you 1 rupiah. Tidak, orang tidak berikan kau 1 rupiah. You are disgraced. Engkau adalah This is not gospel work. Ini bukan pekerjaan Injil. You need to repent. Engkau perlu bertobat. Come to Jesus. Datang pada Yesus. This is not in the Bible. Ini tidak ada di Where Alkitab. did you get this from? Dari mana dapatnya He ini? said, "Some preacher from America." Ada pengkhotbah dari Amerika. To that. We don't follow some preacher from America. Kita tidak ikuti pengkhotbah Amerika. I follow Paul Aku mengikuti Paulus. as he follows Jesus Dan Christ. dia mengikuti Yesus. Hallelujah. Amen. Devil has been defeated. Setan telah dikalahkan. The Holy Spirit doesn't show you how big the devil is. Roh Kudus dia menunjukkan kepadamu betapa besarnya The setan. Holy Spirit shows you how big Jesus is. Roh Kudus menunjukkan kepadamu betapa besarnya And the Yesus. devil is defeated. Dan iblis telah dikalahkan. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. I don't think anything comes from me. Saya tidak berpikir bahwa ini datang I dari have saya. no confidence in myself. Namun saya tidak mau percaya kepada diri saya That sendiri. is in my flesh. Kepada hal-hal dan daging But saya my sendiri. confidence is toward God. Namun keyakinan saya kepada Allah Through Jesus Christ. melalui Yesus We Kristus. preach not ourselves. Yang saya tidak mengkhotbahkan diri We sendiri. preach not our anointing. Bukan mengkhotbahkan pengurapan We kita. preach Christ. Kita Amen. mengkhotbahkan Kristus. Amen. Hallelujah. Haleluya. I tell you another story. Saya cerita lagi yang lain. I was
so many good stories. Ada banyak cerita yang baik. I was preaching in India, Saya khotbah di India, in a place where they have many monkey temples. di mana ada banyak kuil monyet, dewa And monyet. the people pray to the monkeys. Lalu orang-orang berdoa kepada dewa kera. I get up to preach many years ago. Ini bertahun yang lalu, And a man, seorang pria he has a nice suit. dengan baju yang bagus, He starts behaving like a monkey. dia mulai bertindak seperti monyet, seperti kera. He's like right about 50 meters away. 50 meter jauhnya dari saya. He's swinging his arms like a monkey. Dia mengayun-ngayunkan tangannya seperti kera, seperti And monyet. he's screaming. Dan dia berteriak. So I said, what's he screaming? Jadi saya tanya, apa yang dia He's teriakkan? screaming, you're a thief. Diteriakkan bahwa kamu ini pencuri, You are stealing my people. mencuri orang-orangku. And I was just a young preacher. Dan waktu itu saya masih pengkhotbah yang sangat muda. And I said, man, no problem. Saya bilang tidak masalah. Then he was coming closer. Lalu dia mendekat. So I said, Usher, stop that man. Saya bilang, Asher tolong hentikan orang itu. So the ushers ran to stop him. Lalu Asher lari dan menghentikan He dia. was a small man. Dia orang yang But he kecil. knocked the ushers down. Tapi dia kalahkan Asher itu. I'm in trouble, man. Wah, saya masalah So itu. what happened? Jadi yang terjadi, For about 1 minute, I forgot Jesus. 1 menit saya lupa Yesus. It can happen, you forget Jesus. Bisa terjadi kita lupa I forgot Yesus. the gospel. Saya lupa Injil. I need more ushers. Saya perlu Asher. Where are the ushers? Di mana Asher? The ushers were running away. Tapi Ashernya lari-lari semua. And he's pushing me Dan orang ini mendorong orang. for about a minute. Semenit. I figured, what should I do? Saya harus bikin apa? Should I sing a song? Apa saya harus nyanyi? There's power in the blood. I don't know what to Ada do. kuasa dalam darah. I forgot Jesus. Saya lupa Yesus. And he comes up on the platform. Lalu dia mulai naik panggung. And when he comes to the top step, Ketika dia mulai di tangga paling atas, I remember Jesus. saya ingat Yesus. When you remember Jesus, Ketika ingat Yesus, everything changes. So I said, in the name of Jesus, Saya katakan, stop! dalam nama Yesus, berhenti. So he fell down. Dia jatuh. And he was later. Lalu terbaring di sana. I preached. Saya khotbah. I invited people to come to Christ. Saya undang orang untuk datang kepada We Kristus. prayed for the sick. Kita doa buat yang sakit. We had testimonies. Kita ada kesaksian. An hour and a half. Dan saya sakit. He's still lying over there. Dia masih terbaring di sana. I'm thinking maybe he died. Jadi saya pikir, aduh mungkin dia mati. I don't want people to die in my meeting. Saya tidak mau ada orang mati di dalam That would kebaktian be saya. bad in the newspaper. Wah, itu ditulis jelek So I orang. had to go over and look. Jadi saya And my panggil translator came. saya And berterjemah. I'm looking at him. Lihat dia. And he rose over. Dia bangun. And he says, I need Jesus. Lalu dia bilang, saya perlu Yesus. Why do I tell that? Sama seperti yang I panicked for a moment. saya panik sebentar. I forgot Christ in me. Saya lupa Kristus dalam I saya. thought the ushers were my solution. Saya pikir Asher itu aja di pemecahan, jadi solusi. It's all Jesus. Semua Yesus. It's all Jesus. Semua Yesus. I hope I'm teaching you by these stories. Saya bisa ajarkan banyak cerita I was kita. in northern Nigeria Saya ada di Nigeria Utara, in the university city of Zaria. di sebuah university di kota Zaria. It is the second largest Muslim university in Africa. Itu adalah universitas Muslim terbesar kedua di Afrika. After the Cairo University. Setelah universitas di It's an Kairo. Islamic city. Ini kota And we had Islam huge crowds. dan ada banyak orang. The newspaper said we had 200,000. I don't know. Di koran tulis ada 200.000 orang, tidak tahu. So one of the bishops from South, Namun salah satu uskup dari he selatan, was famous maybe, dia orang terkenal, so he came to see. dia datang. So he said to the committee, Dia bilang kepada panitia, can I introduce Dr. Youngren? bolehkah saya memperkenalkan Dr. Youngren And the malam committee ini? was polite and they said, yes. Dan panitia dengan sopan bilang, ya, So I'm boleh. sitting there. Jadi saya duduk. And this famous bishop, Ada uskup yang terkenal itu. he's introducing me. Dia memperkenalkan He says, saya. tonight, Malam ini, when God's servant Dr. Youngren comes, ketika hamba daripada Allah Dr. Youngren, the devil's power is broken. kuasa setan
patah. Tonight, when Dr. Youngren takes the microphone, Malam ini ketika Dr. Youngren pegang mikrofon, heaven is going to open, maka surga and berguncang miracles are going to fall down. dan mukjizat akan tercurah. Tonight, when Dr. Youngren takes the microphone, Malam ini ketika Dr. Youngren pegang the mikrofon, power is falling from heaven. kuasa akan tercumpah dari surga. I'm thinking, is he talking about me? Lalu saya tanya, apa dia bicara tentang saya? I'm going to do all this. Saya yang akan lakukan semua itu. So I'm sitting there. Jadi saya bilang, See, religion is so funny. wah, agamawi itu So sangat lucu. then, because I'm nice, Karena terkadang and I got up and I said, saya bangun dan berkata, oh, thank you very much. terima kasih banyak, Terima kasih. terima kasih. But I said, I am sorry. Tapi saya minta maaf. God will not open heaven tonight. Allah tidak akan membuka surga malam ini. Oh, the people look sad. Orang-orang mulai kelihatan sedih. I said, it's too late for that. Saya bilang terlalu malam, terlarut. The heavens opened Karena surga terbuka when Jesus passed through the heavens. ketika Yesus naik ke surga. And he made a new and living way. Dan dia membuat sebuah curahan And my ajaib. anointing cannot open heaven. Dan dialah yang sanggup membuka surga. Jesus has opened heaven. Yesuslah yang membuka surga. Hallelujah. Then I said, Lalu saya bilang, and God is not sending miracles from heaven tonight. dan Allah tidak mengirimkan mukjizat dari surga malam ini. The people look sad. Orang-orang kelihatan sedih. I said, God's not sending miracles from heaven Wah, malam ini tidak ada mukjizat yang dikirimkan Allah. because he has no more miracles to send. Apa dia tidak punya lagi mukjizat untuk dikirimkan? But good news. Tapi kabar baik, 2,000 years ago, 2000 tahun God lalu sent Jesus. Allah mengutus Yesus. And with Jesus came every miracle, Dan Yesus datang dengan semua every mukjizat, healing, semua every kesembuhan, salvation, semua keselamatan, every power, semua kuasa, every deliverance semua has kebebasan already been sent. telah When he dikirimkan. sent Jesus Christ. Ketika dia kirimkan Yesus Oh, Kristus, you're not on getting it. wah, tidak akan mengerti. Preacher, God's going to send this, and God's going to send this, and God's going to send that. Kita khotbah kiranya Tuhan Allah mengirimkan ini, We're mengirimkan always itu. talking about what God's going to send. Kita selalu bicara mengenai bagaimana Allah Somebody mengirimkan. open your eyes Silakan buka mata, and see that God sent someone. lihat bahwa Allah telah Someone has mengirimkan been seseorang. Seseorang telah And in diutus. Him the fullness of God is. Dan di dalamnya ada kepenuhan kealahan. Hallelujah. Haleluya. Your healing has been sent. Dia telah dikirim. Your sins forgiveness has been sent. Pengampunan dosamu sudah dikirim. Hallelujah. Haleluya. Oh, I'm preaching myself happy today. Saya membuat I'm diri saya preaching senang. myself happy Saya today. senang. Are you glad? Apakah Anda Are you senang? happy? Apa Anda sukacita? Is Jesus great to you? Apakah Yesus besar bagimu? You see, this is what the Holy Spirit is doing. Ini yang dilakukan Roh Kudus. He's doing three things. 3 hal. He's convicting Indonesia Dia menginsyafkan Indonesia of sin tentang dosa because they don't believe on Jesus. karena tidak percaya Yesus, Of righteousness akan kebesaran because Jesus has gone to the Father. karena Yesus telah And pergi kepada Bapa He is our righteousness. dan dialah kebenaran kita. And our judgment Dan tentang penghakiman because the devil has been judged. karena setan telah dihakimi. Do you want to work with the Holy Spirit? Apakah Anda mau bekerja Or bersama do you Roh want to Kudus work against the Holy Spirit? atau mau melawan Roh Kudus? You want to say opposite of the Holy Spirit? Pastinya mau bersama-sama dengan Roh Kudus. I say work with the Holy Spirit. Mari bekerjalah bersama Roh Kudus. Remember the story Ingat cerita of the Father? dari Bapa. Jesus is teaching the religious leaders. Yesus mengajar para pemuka agama. He said God is like a father. Dia katakan Bapa seperti seorang Bapa And the son walked away. dan seorang anak pergi, He lived terribly. hidup dengan cara yang tidak baik, He went away. pergi. That's what happened to Indonesia. Itu yang terjadi kepada Indonesia. People walk away. Orang pergi, But the father never stopped looking. namun Bapa tidak pernah berhenti mencari. And then difficult time came. Ketika waktu kesulitan datang And the son said, dan anak laki-laki ini I'm a smart berkata, boy. saya anak yang pintar, I'm going to go home. saya akan pulang, And I'm going to tell daddy I sinned. lalu saya akan mengaku dosa saya kepada Bapa. This was nothing great.
Tidak ada yang namanya Everybody knew he terlambat. had sinned. Semua orang tahu punya The dosa. whole village knew he had sinned. Seluruh desa juga tahu dia punya He wanted dosa. his father dead. Dia mau bapaknya mati. He wanted the inheritance. Dia mau dapat So warisan. he's coming home. Jadi dia And berlari he's pulang. memorizing this prayer. Dan dia mengingat doa Father, ini. I've sinned. Bapa, aku berdosa. Oh, I want to be a servant. Aku mau jadi hamba. I want to be like one of your low servants. Aku mau jadi hamba upahanmu. That's the problem right there. Itu masalah di sana. He wants to start earning his own money. Dia mulai mengumpulkan uangnya He sendiri. wants to show the Father what he can do. Dia mau menunjukkan kepada Bapa apa Give yang me dia the bisa lowest lakukan. paying job. Berikan saya pekerjaan I'll yang start paling earning my own rendah. money. Maka saya akan kumpulkan uang. I'll show you I'm a good Lalu boy. saya akan tunjukkan saya ini anak And when baik. the Father sees him, Lalu Bapa melihatnya. he runs. Dia berlari. And you see the old man, Dan dia melihat orang his hair tuanya. blowing in the wind. Rambutnya tertiup He's angin. running. Dia lari. That's what Jesus did Itu yang dilakukan Yesus on the cross. di kayu salib. The cross. Kayu salib. God runs towards the world. Allah berlari kepada dunia. God runs to Indonesia. Allah berlari kepada Indonesia. When they meet, Ketika mereka bertemu, the son is talking, oh Father, I want to be like hired servant. oh Bapak, saya mau jadi orang upahan. The father doesn't want a hired servant. Bapak tidak mau cari orang upahan. He wants his son back. Dia mau anaknya kembali. The father doesn't answer. Bapak tidak jawab. He just hugs him Dia cuma merangkul and kisses him. dan menciumnya. Hugs. Memeluk, 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 Memeluk. memeluk, Kisses. cium, Cium. cium, Memeluk. memeluk, Cium. cium. And he hugs. Dia memeluk. And Jesus says, Dan Yesus katakan, that's God. itu Allah. That's how God is. Itu bagaimana Allah. God's not like you think he is. Allah tidak seperti yang dia pikir. God has hugs and kisses. Allah memiliki pelukan dan ciuman. Indonesia doesn't know that. Indonesia tidak tahu itu. Now imagine when the young son came home. Bayangkan ketika anak yang muda datang. If he hadn't met the father, Kalau dia tidak jumpa but he had bapaknya, met his older brother. tapi dia lihat kakaknya. The older brother would have said, oh, I know what you've done. Kakaknya bilang, mungkin saja saya tahu apa yang kau lakukan. Oh, you can sit in the back. Kamu bisa duduk di belakang. We're not going to make a banquet for you. Kita tidak ingin bikin makanan buat kamu. I know what you're like. Karena saya tahu siapa kamu. And the young brother said, yes, yes. Lalu anak yang bungsu bilang, iya memang saya jahat. The father Bapak gives him hugs and kisses. memberi pelukan dan ciuman. This was not Jesus preaching to sinners. Ini bukan Yesus berkhotbah kepada This orang was berdosa. Jesus preaching to the leaders. Ini Yesus berkhotbah kepada para pemimpin. This is God. Inilah Allah. Hugs and kisses. Peluk dan cium. Everybody said cium. Semua orang bilang cium. Cium. Hugs. Peluk. Peluk. So now I ask you, Sekarang saya minta ini. it's getting very quiet. Semakin sepi sekarang. If you're a pastor, Kalau engkau seorang pendeta, next Sunday in your church, minggu depan di gerejamu, who will be preaching? siapa yang akan khotbah? Who's preaching next Sunday? in your church? Siapa yang khotbah minggu besok? Is it the older brother preaching? Apakah yang khotbah adalah anak sulung Or is it the father? atau bapak? Who's preaching in your church? Siapa yang khotbah di gerejamu? The older brother Anak sulung or the father? atau bapaknya? You're thinking about it. Pikirkanlah. They ran away from Moses. Mereka lari dari Musa, They ran to Jesus. lari kepada Yesus. On the day that the old covenant was given, Pada hari di mana perjanjian lama diberi, 3,000 men of Israel died. 3.000 orang Israel mati. On the day the new covenant was given, Pada hari perjanjian baru diberi, 3,000 men of Israel were saved. 3.000 orang Israel diselamatkan. Are you a gospel preacher? Apakah engkau pengkhotbah Injil? Hallelujah. Hallelujah. See, I said we're here for a
revolusi Injil. Kita ada di sini untuk revolusi Injil. Indonesia ini, I know you say Manokwari is the city of the gospel. That's beautiful. Saya tahu dan memang indah kalau Manokwari adalah kota Injil. But I'm talking about a revelation of the gospel. Namun saya bicara mengenai sebuah revolusi daripada This is what the Holy Spirit is doing. ini yang dilakukan Roh Kudus. Oh, you see people say, oh, come. Orang bilang, mari. They say, can you feel the devil? Bisa rasakan ada setan. And they want me to say yes. Lalu mereka bilang iya. Because if I say yes, Kalau aku bilang iya karena bilang iya. oh, you have spiritual discernment. Oh, kamu punya kemampuan Can rohani. you feel the devil? Bisa rasakan? I said, no, Tidak. I don't feel the devil. Saya tidak rasa The setan. devil feels me. Tapi setan rasa He saya. feels me. Iya, takut He's saya. sniffing for me. Amen. Takut I'm saya. not sniffing for him. Saya tidak mengendus-endus. I'm Iya. not, Saya tidak. but the devil is sniffing for me. Tapi setan yang Where is he now? di mana dia sekarang? The one who knows I'm defeated. Yang sudah tahu bahwa saya sudah kalah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You want to work with the Holy Spirit? Mau bekerja bersama Roh Kudus? We talk so much about Christianity. Kita bicara banyak mengenai kekristenan. We talk so much about our religion. Bicara banyak mengenai agama. And we know so little about the gospel. Namun sedikit sekali kita ketahui tentang Injil. We do so many things. Kita lakukan banyak hal. We are so busy. Sangat sibuk. Just like the rich man. Sama seperti orang He kaya had good clothes. yang punya banyak He had pakaian, good food. punya makanan He baik. was so busy. Dia sangat He sibuk. was busy living life. Sibuk menghidupi hidupnya. That's how we can be. Demikian We kita. are so busy about ourselves. Kita sibuk dengan diri And we sendiri. don't see the spiritual beggar by the door. Namun tidak bisa lihat ada pengemis rohani di My pintu. friend, you are in Indonesia. Buat kita di Indonesia, And we can preach. kita bisa And khotbah, we can have summits. kita bisa bikin And we can pertemuan have seminars. atau seminar. But my friend, there's many Muslim friends. Namun temanku ada banyak teman Muslim. They are the big majority. Mereka adalah mayoritas. They are included in God's love. Mereka termasuk di dalam kasih-Nya. I want to talk to some of you ladies. Saya akan bicara kepada Oh, beberapa. don't get nervous, men. Jangan gugup. You know, whenever I start talking to the women, Ketika saya mulai bicara kepada wanita, the men get a little nervous. biasanya pria akan jadi gugup. Women, you have Christ in you. Ketika kau memiliki Kristus di dalammu, You are a key to reach Muslim friends. engkau adalah kunci untuk menjangkau teman-teman Muslim. Sometimes you can do more than the men. Terkadang Anda melakukan lebih banyak daripada para pria. Because the men are too much macho. Karena orang-orang laki-laki ini sangat-sangat macho. But you have that Muslim woman on your street. Namun ketika kita jumpa And wanita one day Muslim you see her. lalu ketika kita And jumpa, she's looking sad. kelihatan sedih. And she says, what is it? Lalu bisa ditanyakan She ada says, apa? my son has a high fever. Anak saya sedang demam tinggi. I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang And then you dilakukan. say, Lalu engkau bisa you know, I katakan, believe in Jesus, Isa al-Masih. kau mau percaya kepada Yesus Isa I like to Al-Masih. pray for your Saya boy. mau berdoa buat anakmu. And that says, come with me quietly. Lalu ikut saya. My husband is away working. Suami saya sedang And kerja. you walk into that house. Lalu datangi And you rumahnya. don't have to shout. Tidak perlu teriak, But Jesus is right there. tapi Yesus di sana. You will feel the anointing stronger than you ever did in any church meeting. Engkau akan merasakan urapan lebih kuat daripada kebaktian gereja. And ladies, you will sweetly lay your hand on that boy with a fever. Lalu kau menumpangkan tanganmu atas anak yang sedang demam. And you'll say in the name of Jesus, Kau katakan di dalam nama Yesus, be healed. sembuh, And something will happen. dan sesuatu akan terjadi. You can do this. Kau bisa lakukan. You can do this. You can do this. You have Christ in you. Kau memiliki Kristus di And dalammu. when the husband comes home, Ketika suaminya he says, datang, our boy is playing. dikatakan, wah anak kita What sedang bermain. happened? Apa yang And terjadi? you say the neighbor lady, Lalu tetangganya, she came and dia prayed. datang berdoa. And then begin to ask about Jesus. Lalu
Lalu mereka mulai bertanya-tanya I'm talking to the men can do it too. Saya bilang pria-pria You lakukan see, juga. many preachers tell you what you don't have. Seringkali pengkhotbah bilang apa yang kau I tidak don't tell punya. you what you don't have. Saya tidak bilang apa yang I kau tell tidak you what punya. you have. Saya katakan apa yang You kau can punya. do this. Kau bisa You lakukan. can do this. Kau bisa lakukan. You see, one of the people who blessed me the most many years ago Orang yang memberkati saya bertahun-tahun yang lalu was a man by the name of T.L. Osborne. adalah orang yang bernama T.L. Later Osborne. on, he became my friend. Kemudian dia menjadi teman saya And he would always say, dan dia selalu bilang, if T.L. can do this, you can do this. kalau TL bisa lakukan, kamu juga bisa I like lakukan. that. Saya suka. Because many preachers say, oh, one day maybe you will have my anointing. And Karena ada pengkhotbah bilang sekali waktu nanti kau punya urapan saya ada one day you will sekali have. waktu kau akan punya. Is what I say about that. Saya bilang I like T.L. Osborne. saya suka TL He Osborne. said, if T.L. Osborne can do this, Dia bilang kalau TL Osborne bisa You can lakukan, do this. kamu juga bisa. that's lakukan. what Jesus said. Itu yang dikatakan Yesus. Greater works than these Hal-hal yang lebih besar shall you do. akan kau So I lakukan. say, if Peter Youngren Dan can saya do bilang this, kalau Peter yang bisa lakukan, and you kau can bisa do lakukan, this, dan and kau you bisa can do lakukan, this, kau and bisa you lakukan, can do this, kau bisa and lakukan, you can do kau this. bisa lakukan. We must reach our Muslim friends. Kita harus menjangkau teman Don't be muslim. afraid of them. Jangan takut, Love them. kasihi mereka. Oh, I'm getting myself happy. Saya makin I'm senang. going down to look at some people over here. Saya mau lihat beberapa orang Are di you sini. awake over here? Orang-orang di sini. There's a very young lady. Ini seorang You wanita can sangat do muda. this. Kau bisa. You juga. can do this. Kau bisa. You are not too young. Kau tidak terlalu You're muda. not too Kau small. tidak terlalu kecil. Jesus lives Namun within you. Yesus yang besar di Christ dalammu. in you. Kristus The dalam hope of glory. harapan You kemuliaan. can do this. Kau bisa lakukan itu. The older brother said, give me, give me, give me. Kakak yang tua bilang beri, beri, beri. The father said, Bapak bilang everything I have semua yang kupunya is yours. adalah milikku. It's yours. Adalah milikku. You can do this. You can. Kamu Oh, bisa. Mama, you're not too old. Mama tidak terlalu You got tua. gray hair like I do. Sama seperti saya. Mama and I have the same hair color. Warna rambutnya sama. Not like this young man Tidak right seperti here. orang yang muda yang But if I can do it, you can Tapi do it, kalau saya Mama. bisa lakukan, Mama You bisa have lakukan. Christ in you. Mama punya Kristus dalam This is the the righteous. kebenaran. Oh, I gotta calm down. Saya perlu tenang. Saya perlu tenang. Something is happening here. Sesuatu I sedang just terjadi walk di around sini. looking at you. Saya berjalan You melihat. are not insignificant. Kamu bukan kamu penting. Your voice Suaramu is a trumpet for the gospel. adalah trompet bagi Your Injil. voice Suaramu is a trumpet. adalah trompet. So blow the gospel Jadi trumpet. tiuplah bagi Injil. The gospel is the power of God. Injil adalah kuasa Tuhan. Everybody stand up right now. Semua orang bangkit berdiri Stand up all sekarang. over this room. Bangkit berdiri di semua Oh, ruangan ini. something is happening right Sesuatu now. sedang terjadi I saat want ini. you to lift up your hands. Saya mau semua orang mengangkat tangan. Some of you are going to see a vision. Beberapa dari Anda akan melihat penglihatan. Some of you will see a vision right Beberapa now. daripada Anda akan melihat penglihatan. Something is happening. Sesuatu terjadi. Your ministry is changing. Pelayananmu dirubah. You're not with Hagar. Engkau tidak bersama Hagar. You are with Sarah. Engkau bersama Sarah. You are with Jesus. Engkau bersama Yesus. You are married to Engkau Jesus. menikah kepada You Yesus. have a new husband. Engkau memiliki suami baru. You're not married to religion. Engkau tidak menikah kepada agama. But Christ is your life. Tetapi Kristus adalah Oh, begin to milikmu. pray right now. Mau berdoa sekarang. Spirit of God is talking to people. Roh Tuhan, Roh Allah sedang I bekerja want to di hear you bicara. pray all over this place. Saya mau Anda berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I started yesterday to pray for the young people. Saya mulai kemarin berdoa untuk orang-orang But today I'm muda. not going to limit to the young people. Namun hari ini saya tidak membatasi kepada orang muda I saja. want everybody. Saya mau semua orang. Something is happening in you. Sesuatu sedang terjadi di Amin. dalammu. Your eyes are being opened Matamu sedang terbuka to Jesus Christ. kepada Yesus Kristus. Oh, thank you, Father. Terima kasih Bapa. Waves of God's fire. Gelombang dari apinya. Waves of fire. Gelombang The api. Holy Spirit is touching Dari you. Roh Tuhan
ada menyentuh. Terima kasih. Somebody's going to weep for Indonesia. Berapa orang akan mulai meratap atas Indonesia. Somebody is going to have the love of Jesus flow through you. Beberapa orang akan mengalami kasihnya Yesus mengalir. Somebody is going to weep for Indonesia. Ada orang-orang yang akan meratap buat Somebody's Indonesia. going to say, Lord, here am I. Ada orang-orang yang akan bilang, tuh Allah ini aku. Send me. Utus aku. Send me. Utus aku. Oh, something is happening. Sesuatu terjadi. I have something else I have to do. Ada hal lain yang saya harus lakukan. But I want again all those who are 30 years old and younger to come and stand here. Tapi saya mau umur 30 tahun There's a ke reason I bawah. want you to come. Umur 30